Bienvenidos! Welcome to the Garbanzo Spanish podcast, where you can find interactive, easy-to-understand Spanish stories written for beginners. Visit garbanzo.io to find hundreds of interactive lessons that help learners acquire language by listening to and reading fun stories and cultural texts. Hola, soy Estela Tuchez. Hi, my name is Estela Tuchez, and in this episode, we are going to hear a group of students from the Cusco International School who are taking a class field trip to the zoo with their teacher. This episode will feature several different voice artists playing the roles of the students. I will be checking in throughout the dialogue to ask you some questions and make sure that you are understanding everything that you hear in Spanish. At the end of the episode, you will have a chance to listen to the entire dialogue without any interruptions. In this episode, you will hear the students arrive at the zoo and you will hear them introduce themselves to one another. This must be the beginning of the school year. International schools are often home to faculty and students from all over the world. This group is no different, and we will hear each of the students say their names and where they are from. You don't need to worry too much about what the teacher is saying, although I'm sure you pay attention when your own teacher is speaking. Try to focus on the students and the interesting things they are learning about each other's languages. Speaking of languages, let's start with some important vocabulary words in Spanish that will help you understand this dialogue. In Season 1, you learned the word dice. Says. El muchacho dice hola. The boy says hello. In this episode, you will hear this word used in two different ways. You'll hear ¿Cómo se dice? Which means how does one say? In the response, se dice, which means one says. ¿Cómo se dice goodbye en español? Se dice adiós. ¿Cómo se dice persona en inglés? Se dice person. Which three words from the question means how does one say? ¿Cómo se dice persona en inglés? You are right. ¿Cómo se dice means how does one say? Which two words from this sentence mean one says? Se dice person en inglés. Correcto. Se dice means one says. Se dice person en inglés means one says person in English. Another word you will hear several times in this dialogue is llama, calls. This word is very handy for introductions. Me llamo David means I call myself David. Which two words mean I call myself in the following sentence? Me llamo David. Excelente. In the sentence me llamo David, the words me llamo mean I call myself. It's how we say what our names are. I call myself David. It's like saying my name is David. You will also hear this word used when the students discuss what different animals are called
in their native languages. You will hear questions like, ¿Cómo llaman a este animal en inglés? Which means, what do you call this animal in English? You may hear an English speaker respond, Lo llamamos lion, which means we call it lion. Which word in this question means call? ¿Cómo llaman a este animal en inglés? Muy bien. In the question, ¿Cómo llaman a este animal en inglés? The word llaman means call. Which one word in this answer means call? Lo llamamos lion. Excelente. In the sentence, lo llamamos lion, the word llamamos means call. I think you are ready. Let's start the field trip. Ya estamos en el zoológico. Bajemos del autobús con cuidado. We're at the zoo. Let's get off the bus carefully. Vean los animales con atención y hablen con sus nuevos compañeros de clase. Talk with your new classmates. Hola, soy Costas. Soy de Grecia. Yo soy Giovanni. Mi familia es de Italia. Hola muchachos, me llamo Juliette y soy de Francia. Mucho gusto, Juliette. Mi papá también es de Francia, pero yo no soy de Francia, soy de Polonia. Somos vecinos. We are neighbors. Yo soy de Alemania. Me llamo Hans. Hola, me llamo Matthew y soy de Estados Unidos. Yo soy Pedro y soy de Colombia. Ay, no. Ya se me olvidaron sus nombres. I already forgot everyone's names. Yo los recuerdo todos. I remember them all. Tú eres Costas y eres griego. Tú eres Giovanni y eres italiano. Tú eres Juliette y eres francesa. Tú eres Hannah y eres polaca. Tú eres Hans y eres alemán. Tú eres Matthew y eres estadounidense. Y tú eres Pedro y eres colombiano. ¡Guau! Pedro, tienes muy buena memoria. What an excellent memory you have. Let's stop there for a moment. I didn't want to interrupt those students trying to get to know each other, but let's listen back and make sure you caught all of those details. I'm going to have to get out a pencil and paper to keep everything straight. If you like, you can visit blog.garbanzo.io to print out an organizer to help you remember everyone's name and where they are from. I will write the names down in this organizer before I upload it for you, and you can fill in the rest. We have Costas, Giovanni,
Juliet, Hannah, Hans, Matthew, and Pedro. Let's listen again. Hola, soy Costas. Soy de Grecia. 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 What country does that sound like in English? If you guessed Greece, then you are right. Grecia significa Greece en español. Costas es de Grecia y Costas habla griego. Oh. Costas habla griego was not in the story, but can you guess what it means? Costas es de Grecia y Costas habla griego. Costas is from Greece and Costas speaks Greek. You are right. Costas es de Grecia y Costas habla griego. Costas is from Greece and Costas speaks Greek. That makes sense. Let's listen to a little bit more. Yo soy Giovanni. Mi familia es de Italia. ¿Qué significa Italia en inglés? Correcto. Italia significa Italy. Giovanni y su familia son de Italia y hablan italiano. They are from Italy and speak Italian. Hola, muchachos. Me llamo Juliet y soy de Francia. Do you think Juliet is from Finland or France? Tienes razón. Juliet no es de Finlandia. Ella es de Francia y habla francés. Oui, très bien. Muy bien. Very good. She is from France and she speaks French. Mucho gusto, Juliet. Mi papá también es de Francia, pero yo no soy de Francia. Soy de Polonia. Ooh, that Hannah is chatty. She isn't from France, but she knows someone who is. Who do you think is from France? Listen again. Mi papá también es de Francia. If you said her dad is from France, you are correct. Hannah no es de Francia. Listen. Soy de Polonia. Do you think Polonia means Portugal, Poland, or Panama? Correcto. Hannah is from Poland. Hannah es de Polonia y habla polaco. She speaks Polish. Let's keep listening. Yo soy de Alemania. Me llamo Hans. Grecia is Greece. Italia is Italy. Francia is France. Polonia is Poland. What is Alemania? It sounds like it is going to be trickier than the others. Sometimes words sound similar in Spanish and English, and sometimes they don't. This one doesn't. So I will tell you,
Alemania is Germany. Hans es de Alemania y habla alemán. We have 2 more students left, and then we can get back to the zoo. Hola, me llamo Matthew y soy de Estados Unidos. Matthew es de Estados Unidos. Do you think Matthew is from the United Kingdom or the United States? Muy bien. Matthew is from the United States y habla inglés. 1 more student. Yo soy Pedro y soy de Colombia. ¿De dónde es Pedro? Where is Pedro from? Correcto. Pedro es de Colombia y en Colombia ¿hablan italiano o hablan español? Muy bien. En Colombia hablan español. Whew. That's everyone. Let's get back to the zoo. Bienvenidos, estudiantes del Cusco International School. Welcome, students. El primer animal que vamos a ver es un león. El león es un animal feroz que habita en África. Matthew, en inglés, ¿cómo llaman a este animal? En inglés lo llamamos lion. Interesante. En italiano lo llamamos leone. ¡Qué curioso! En español se dice león. Es muy similar al italiano. Entonces, león es lion en inglés y leone en italiano. It's me again. Just popping in to make sure you got all that. What animal are they talking about? Right, a lion. Lo llaman lion en inglés, lo llaman león en español y lo llaman leone en italiano. Lion, león y leone. ¡Qué similar! Estudiantes, caminen, no corran. Walk, don't run. Por favor, con sus compañeros, hablen de los animales que ven. Talk about the animals you see. Escuchen al guía con atención. Listen to the guide. Van a tener un examen y tienen que estar preparados. You are going to have an exam and you have to be prepared. Este animal es un flamenco. Estos flamencos son de México y... Juliet, en francés, ¿cómo llaman a este animal? Lo llamamos flamo. Matthew, ¿cómo se dice flamenco en inglés? En inglés se dice flamingo. Hannah, y en polaco, ¿cómo llaman a este animal? En polaco, este animal se llama flaming. Es muy similar al español. Flamenco en español, flamant en francés, flamingo en inglés y flaming en polaco.
What animal are they talking about? Muy bien. A flamingo. Se dice flamingo en inglés. Se dice flamenco en español. Se dice flamand en francés. Y se dice flaming en polaco. Flamingo, flamenco, flamand y flaming. ¡Qué similar! Estudiantes, tomen una foto de este flamenco. Es espectacular. ¡Ay, no! ¿No se tomen selfies? No, no. No hagan videos de baile para TikTok. No TikTok dance videos. Les voy a confiscar sus teléfonos. Solo pueden tomar fotos de los animales que necesitan para la clase. No quiero ver selfies. I don't want to see any selfies. Este animal es un hipopótamo y es uno de los animales más agresivos y peligrosos del planeta. ¡Wow! El gran hipopótamo. En inglés se dice hippopotamus. Costas, ¿cómo se dice hipopótamo en griego? En griego se dice hipopótamos. En francés se dice hippopotame. Es muy similar al polaco. En polaco decimos hipopótamo. Giovanni, ¿cómo se dice hipopótamo en italiano? En italiano decimos hipopótamo. Es muy similar al español. ¡Increíble! Hipopótamo en español, hippopotamus en inglés, hipopótamos en griego, hippopotam en francés, hipopótamo en italiano. Y, Hans, ¿cómo se dice en alemán? Nilpferd. Nilpferd? That's not at all like the other languages. En español se dice hipopótamo. En inglés se dice hippopotamus. En griego se dice hipopótamos. En francés se dice hippopotame. En italiano se dice hipopótamo. Y en alemán se dice Nilpferd. I had to look this one up. Hipopótamo tiene orígenes latinos, Latin origins. Nilpferd is a combination of German words for Nile and horse. Hippopotamus, Nilpferd, the horse of the Nile. It may be different, but it sure makes a lot of sense. Shall we listen to the whole trip one more time? Ya estamos en el zoológico. Bajemos del autobús con cuidado. We're at the zoo. Let's get off the bus carefully. Vean los animales con atención y hablen con sus nuevos compañeros de clase. Talk with your new classmates. Hola, soy Costas. Soy de Grecia. Yo soy Giovanni. Mi familia es de Italia. Hola, muchachos. Me llamo Juliet.
y soy de Francia. Mucho gusto, Juliette. Mi papá también es de Francia, pero yo no soy de Francia, soy de Polonia. Somos vecinos. We are neighbors. Yo soy de Alemania. Me llamo Hans. Yo soy Pedro y soy de Colombia. Hola, me llamo Matthew y soy de Estados Unidos. Ay, no. Ya se me olvidaron sus nombres. I already forgot everyone's names. Yo los recuerdo todos. I remember them all. Tú eres Costas y eres griego. Tú eres Giovanni y eres italiano. Tú eres Juliette y eres francesa. Tú eres Hannah y eres polaca. Tú eres Hans y eres alemán. Tú eres Matthew y eres estadounidense. Y tú eres Pedro y eres colombiano. ¡Guau! Pedro, tienes muy buena memoria. What an excellent memory you have. Bienvenidos, estudiantes del Cusco International School. Welcome, students. El primer animal que vamos a ver es un león. El león es un animal feroz que habita en África. Matthew, en inglés, ¿cómo llaman a este animal? En inglés lo llamamos lion. Interesante. En italiano lo llamamos leone. ¡Qué curioso! En español se dice león. Es muy similar al italiano. Entonces, león es lion en inglés y leone en italiano. Estudiantes, caminen, no corran. Walk, don't run. Por favor, con sus compañeros, hablen de los animales que ven. Talk about the animals you see. Escuchen al guía con atención. Listen to the guide. Van a tener un examen y tienen que estar preparados. You are going to have an exam and you have to be prepared. Este animal es un flamenco. Estos flamencos son de México y... Juliette, en francés, ¿cómo llaman a este animal? Lo llamamos flamo. Matthew, ¿cómo se dice flamenco en inglés? En inglés se dice flamingo. Hannah, y en polaco, ¿cómo llaman a este animal? En polaco, este animal se llama flaming. Es muy similar al español. Flamenco en español, flamant en francés, flamingo en inglés y flaming en polaco. Estudiantes, tomen una foto de este flamenco. Es espectacular. ¡Ay, no! ¿No se tomen selfies? No, no. No hagan videos de baile para TikTok. No TikTok dance videos.
Les voy a confiscar sus teléfonos. Solo pueden tomar fotos de los animales que necesitan para la clase. No quiero ver selfies. I don't want to see any selfies. Este animal es un hipopótamo y es uno de los animales más agresivos y peligrosos del planeta. ¡Wow! El gran hipopótamo. En inglés se dice hippopotamus. Costas, ¿cómo se dice hipopótamo en griego? En griego se dice hipopótamos. En francés se dice hippopotame. Es muy similar al polaco. En polaco decimos hippopotam. Giovanni, ¿cómo se dice hipopótamo en italiano? En italiano decimos hipopótamo. Es muy similar al español. ¡Increíble! Hipopótamo en español, hippopotamus en inglés, hipopótamos en griego, hippopotam en francés, hipopótamo en italiano. Y, Hans, ¿cómo se dice en alemán? Nilpferd. Potato, hippopotamo, nilpferd. It's time to call this whole episode off. Thanks for listening. We hope to see you back in 2 weeks for another episode of the Garbanzo Spanish podcast. Ciao! We hope you have enjoyed this episode of the Garbanzo Spanish podcast. Fly on over to www.garbanzo.io, where you can find this story and more than 1,000 others, complete with audio, interactive questions, and illustrations. For ideas and materials to help you use the Garbanzo Spanish podcast in your classroom, visit the Garbanzo blog. This episode of the Garbanzo Spanish podcast was created by the Comprehensible Classroom. It was recorded by Estela Tuchez with the song Regala Amor by Yanni Bozos.